Hi everybody. Well, we are going to check some examples with verb to be affirmative and negative. Here we go. He is a doctor. He is a teacher. She is a singer. They are brothers. He is a butcher. Negative. Negative form. He is not a doctor. He is an actor. He is not a singer. He is a soccer player. She is not a maid. She is an actress. He is not a waiter. He is an actor. He is not a soldier. He is an actor. Ok, chicos, pues esta es la explicación para este tema. Espero les haya quedado claro. De no ser así, déjenme sus comentarios para yo aclararles cualquier duda. Si no sé la respuesta, la investigo, pero de que nos queda claro, nos queda claro. Ok, bueno, pues ya que están en este punto del video, los invito a que me dejen su valiosísimo like, se suscriban a mi canal, ya saben, me encuentran como el video Aparicio, y también los invito a que vean el video que aparece aquí arriba. Hasta la vista.